on behalf of the School of Law, and also on behalf of Professor Brian MacArthur, the Deputy Vice Chancellor and Head of the College of Law and Management Studies. So in particular, I would like to welcome the Honorable Madeleine Nyerere, the Acting Head of AOMA, and our facilitator, the Honorable Caroline Sacconi, and our three distinguished speakers today, the Honorable Marc Bertrand, Ms. Caroline Martin, and Advocate John Walters. So we will be listening to three presentations today. The first paper will deal with the role of ombudsmen and mediators in promoting and protecting human rights and good governance, the importance of forging closer links between AORC, AOMA, and sister organizations in Europe will also be discussed. Second, Ms. Martin will build on the first presentation by delivering a talk about the principles on the protection and promotion of the Ombudsman institution, also known as the Venice Principles. And finally, Advocate Walters will address us on the importance of the Tambo Declaration and the principles relating to ombudsman institutions that emanate from that important declaration. So I wish you all the best on behalf of the School of Law, and hope it'll be a fruitful discussion today. I'm now going to hand over to the Honorable Nyerere to give a welcoming address. Thank you very much. Thank you so much. Excellencies, distinguished panelists, distinguished participants, ladies and gentlemen, a very good morning to you all. It gives me pleasure to join you in today's webinar as we commemorate the Ombuds Day under the theme, Resilience, Respect, and Resolve. I wish to take this opportunity to thank all of you for making time and commend the work that has gone into making this webinar possible. The organization and mobilization by the Secretariat is always appreciated. I would like also to thank the presenters for their time dedicated to this webinar and the highly appreciated information they are going to share with us today. We also appreciate our panelists, colleagues joining from all over the continent, and also the global audience. As you noted, the webinar is entitled UN Resolution on Ombudsman and Mediators, the Venice Principles, and the Tambo Declaration on minimum standards for an effective ombudsman institution. I wish to recall that the UN resolution adopted in 2020 focused on the role of the ombudsman and mediators institutions in the promotion and protection of human rights, good governance, and rule of law. It is now universally accepted that rule of law and respect for human rights are indicators of good governance and form the foundation of civilized society. They provide the foundation upon which values and substantive standards and the processes of governance are based. Their benefits are enormous, as evidenced in their global adoption and operationalization. While this concept exists, some of international and regional legal instruments, as well as national constitution,
there still remain a significant gap in relation to the realization. Hence, the theme of this year Ombuds Day, resilience, respect, and resolve, it was re-emphasizing. The Ombudsman plays a critical role in ensuring the rule of law and the promotion of human rights. This is usually achieved in an environment where the Ombuds Office is independent and impartial and undertake its work without any fear and favor. In order to strengthen our institution of Ombudsman for this noble cause, forums such as this where we deliberate on development in the practice of ombudsmanship and the significance of United Nations resolution and other regional standards for strengthening ombudsman institution cannot be gainsaid. Distinguished ladies and gentlemen, it is always a good action to emphasize the great role played by the Ombudsman institution in every country for sustainable contribution to an effective realization of the rule of law and the respect of the principle of justice and equality. I wish to conclude by acknowledging and saluting the exceptional work of the International Ombudsman Institute and Regional Ombudsman Membership Association, including the African Ombudsman and Mediators Association, AOMA, in promoting cooperation on issues of mutual interest for ombudsman institutions, fruits of which include instruments such as the UN resolution on ombudsman and mediators, the Venice principles, and Oliver Tambo Declaration on minimum standards for an effective ombudsman institutions. I thank you all and wish you fruitful deliberations. Thank you so much. Thank you so much, Honorable Nirere, for those wise words of encouragement. And I would also like to recognize and thank Dr. Paul Swan-Paul from the School of Law, the University of KwaZulu-Natal, for those opening comments. Esteemed colleagues, I'm really honored to chair this session. And for me, I would say this is a very happy day. We have three distinguished speakers who add so much value to build up on the knowledge base of ombudsmanship internationally. I say that this is a very happy day for me because I have been around a long time in ombudsmanship, and I have so looked forward to the day when we would have international ombudsman standards. I think people like John Walters and the president of AOMA will agree with me that this is something so special for us. To have the OR Tambo Declaration, to have the Venice Principle, and to have the UN Declaration for ombudsmen. So, you know, I've always said before in previous forums, there is no ombudsman in a jurisdiction when you're a national ombudsman. So these international standards will go a long way in protecting ombudsmen and enabling them to carry out their very important functions in society. Without wasting much more of your time, I will introduce the first speaker, who is Honorable Marc Bertrand, who has been the Ombudsman of Wallonia and the Wallonia-Brussels Federation, Belgium, for 10 years. He's the first Vice President of the Association of Ombudsman and Mediators of the Francophonie.
and is also a member of the board of directors of the International Ombudsman Institute and president of the Belgian Network of Ombudsmen. He's a lawyer who has previously served as General Administrator of the High Council of Justice in Belgium and Director of the European Network of Councils for the Judiciary for 11 years, as well as legal advisor in the Prime Minister's Office for 14 years. I welcome you, sir, and I invite you to give us your presentation. Mr. Honorable Mark Bertrand, sir. Mesdames, Messieurs, chers collègues, qu'il me soit tout d'abord permis de remercier les initiateurs de cette conférence, le Centre de recherche africain sur l'Ombudsman et l'Association des Ombudsman et Médiateurs africains. Depuis longtemps, je suis interpellé par le dynamisme du centre. My apology, I'll have to stop and make sure that everybody's choosing the correct interpretation so that we can able to hear. The interpretation icon is at the bottom of your screen. You can select the language in order to hear. Thank you. Mesdames, Messieurs, chers collègues, qu'il me soit tout d'abord permis de remercier les initiateurs de cette conférence, le Centre de recherche africain sur l'Ombudsman et l'Association des Ombudsman et Médiateurs africains. Depuis longtemps, je suis interpellé par le dynamisme du centre qui propose très régulièrement des webinaires sur des questions concrètes qui nous concernent tous, aussi bien des thématiques plus fondamentales comme celle qui est proposée aujourd'hui, que des formations concrètes sur notre métier d'ombudsman et sur les aspects de son fonctionnement et de son organisation. J'ai récemment eu l'occasion de faire part à mes collègues africains à l'occasion d'une réunion récente du conseil d'administration de l'IOI, de toute mon admiration pour le professionnalisme dans l'organisation et la richesse dans les sujets traités mis par l'AORC au plus grand bénéfice de tous les ombudsman et leurs collaborateurs, non seulement africains, mais aussi au niveau mondial. Je suis fier que l'IOI organise concrètement avec votre organisme. Et d'ailleurs, je vous informe déjà que l'Association des Ombudsman et Médiateurs de la francophonie va proposer à l'AOMA et à l'AORC de collaborer concrètement dans le domaine de la formation des collaborateurs de nos institutions. Je vous remercie également de m'avoir invité à présenter la résolution des Nations Unies sur les ombudsman et médiateurs. Peut-être est-ce parce que j'ai participé aux différentes étapes qui ont conduit à l'adoption de cette résolution par l'Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 2020. Tout d'abord, nous devons nous rappeler que l'Assemblée générale a adopté plusieurs résolutions évoquant le rôle des ombudsman dans la promotion et la défense des droits de l'homme. Vous trouverez d'ailleurs dans le 3e considérant de la résolution la liste de ces 5 résolutions. À leur lecture, on peut constater la volonté de l'Assemblée générale de soutenir les institutions d'ombudsman et d'inciter les États à prendre des initiatives pour les renforcer là où elles existent. Mais c'est dès 2019, nous sommes plusieurs, tant au niveau de l'IOI qu'au niveau de l'AOMF, à poser la question d'une prolongation internationale des principes de promotion et de défense des ombudsman repris dans les principes de Venise. Et ce prolongement devait passer par les Nations unies, qui certes reconnaissaient déjà le rôle spécifique des ombudsman comme défenseurs des droits, mais donnaient toujours une attention plus importante aux institutions nationales des droits de l'homme. Nous avons proposé à notre collègue médiateur du Royaume du Maroc de demander au ministre marocain des Affaires étrangères de reprendre une initiative, comme ce pays l'avait déjà fait auparavant, pour proposer un texte encore plus fort sur les ombudsman et leur rôle comme défenseurs des droits humains, et sur base des principes de Venise. Des amendements ont été préparés par l'IOI
traduit en français, fait l'objet de plusieurs actions de lobbying auprès de plusieurs représentations permanentes auprès des Nations Unies pour aboutir le 16 décembre 2020 au texte que vous connaissez. Une fois encore, je tiens à souligner que c'est grâce à l'excellente collaboration entre les réseaux d'ombudsman que nous avons atteint ce résultat qu'on peut qualifier d'historique. Que retenir de cette résolution? Je reprendrai quelques points. Il y a un clair appel aux États à mettre en place des institutions d'ombudsman ou de médiateurs qui soient indépendantes et autonomes, conformément aux principes sur la protection et la promotion de l'institution du médiateur, les principes de Venise. Ces principes de Venise deviennent donc les principes de référence au niveau mondial. C'est important de le souligner. Deuxième point, chaque État peut soit créer une institution spécifique, soit confier ses missions à une institution nationale des droits de l'homme. Un point suivant, comme énoncé dans les principes de Venise, cette institution doit pouvoir bénéficier du soutien et de la protection de l'État, de ressources financières suffisantes aux fins du personnel et des autres besoins de financement. Elle doit bénéficier d'un mandat large qui couvre tous les services publics. Elle doit bénéficier de pouvoirs voulus pour disposer des outils dont elles ont besoin pour choisir les problèmes à examiner, remédier aux problèmes de mauvaise administration, mener des enquêtes approfondies et en communiquer les résultats, ainsi que tous les autres moyens dont elles ont besoin pour exercer le mandat avec efficacité et en toute indépendance et renforcer la légitimité et la crédibilité de leurs activités qui constituent des mécanismes de promotion et de protection des droits humains, de promotion de la bonne gouvernance et du respect de l'état de droit. Quel programme ambitieux! L'indépendance du médiateur doit être garantie dans la Constitution, la loi et dans les faits. Le médiateur doit être protégé contre toute forme possible de représailles et son mandat doit être clair pour prévenir et régler tout problème d'injustice et promouvoir et défendre les droits humains. Un autre point repris dans la résolution, les ombudsmans sont invités à agir pour renforcer leur indépendance. Ils sont invités à collaborer avec les institutions nationales des droits de l'homme et s'ils sont en même temps une INDH, à demander leur accréditation à GANRI, l'Alliance globale des institutions nationales des droits de l'homme. Les ombudsmans sont également invités à collaborer avec l'IOI et les autres réseaux, à travailler avec la société civile et à rendre compte de leurs activités. Voici donc en quelques traits le contenu de cette résolution. Le texte, il est là, tout comme les principes de Venise qu'on va vous présenter dans quelques minutes. Mais que pouvons-nous en faire? Que devons-nous en faire? Le pire, c'est de les déposer dans nos bibliothèques, dans de belles reliures, de les enregistrer précieusement dans des documents, dans nos systèmes informatiques. Selon moi, nous devons user et abuser de la résolution des Nations Unies et des principes de Venise. Comment? Je voudrais vous proposer quelques pistes. Une première piste, la plus simple selon moi, est d'assurer la plus large publication de ces documents, notamment sur nos supports de communication publique, comme nos sites Internet de présentation de nos institutions, mais aussi dans nos rapports annuels. En effet, ce n'est tout de même pas rien des principes approuvés par les instances des Nations Unies. Une deuxième piste pourrait constituer en l'envoi de ces documents aux autorités de nos différents pays, parlements, gouvernements, afin de les sensibiliser à leur contenu. Je vous invite à le faire. Certes, je suis bien conscient que toutes les situations nationales ne sont pas les mêmes. Si dans plusieurs pays, le dialogue entre l'ombudsman et les autorités est une réalité vécue positivement,
et qu'il permet d'examiner sereinement la situation de l'Ombudsman au regard des normes reprises dans les principes de Venise et dans la résolution. Dans bien d'autres pays, il sera souvent difficile aux titulaires de la fonction de mettre en avant ces principes, alors même que l'institution elle-même est menacée en raison de son rôle et de son indépendance. Mais ces principes doivent aussi permettre justement à ces institutions de se défendre. L'indépendance de l'institution et de son titulaire, l'autonomie de gestion, l'octroi de ressources suffisantes, les pouvoirs d'investigation, le rapport annuel et sa publication, tous ces principes représentent les fondements mêmes de notre institution et l'engagement de nos États ne doit pas rester lettre morte. Une autre piste consiste en un travail permanent pour nos différents réseaux. En effet, nos réseaux internationaux d'ombudsman ont un rôle important à jouer dans la veille permanente et le suivi du respect par les autorités de chaque État du contenu de ces documents. Ils seront d'autant plus attentifs et réactifs lorsque des institutions sont concrètement menacées directement, soit par des changements législatifs réduisant la capacité d'intervention du médiateur, ou indirectement par des diminutions injustifiées des moyens budgétaires octroyés à l'institution. Nous pouvons également prendre notre part de travail, notamment en développant et en favorisant un mécanisme d'examen par les pairs, le peer review, comme le pratique l'IOI, en travaillant aujourd'hui encore à une amélioration vers plus de rigueur. Ce mécanisme permet de mettre chacune de nos institutions sous la loupe de nos collègues en suivant un schéma de vérification rigoureux qui permettra ainsi de déterminer des pistes d'amélioration pour répondre aux normes, aux standards internationaux. Nos réseaux pourraient collaborer pour mener ensemble ce travail de longue haleine. Une autre piste. Nous devons renforcer la collaboration avec le Haut-Commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies pour ce qui concerne la résolution. La résolution des Nations Unies définit une mission claire pour le Haut-Commissaire. L'Assemblée générale engage le Haut-Commissariat à concevoir et à favoriser par ses services consultatifs des activités consacrées aux institutions des ombudsman et des médiateurs déjà en place, afin de renforcer leur rôle au sein des systèmes nationaux de protection des droits humains. J'invite donc les réseaux à renforcer la collaboration avec le Haut-Commissaire des Nations Unies. Certes, certains parmi nous ont déjà eu l'occasion de se réunir et de collaborer avec cette instance internationale. Mais il nous faut à présent passer à la vitesse supérieure, notamment parce qu'il faut convaincre le Haut-Commissariat de favoriser l'octroi d'une place spécifique aux ombudsman et aux médiateurs dans les organes des Nations Unies consacrés aux droits humains. C'est d'ailleurs un travail de longue haleine qui est déjà mené au niveau de l'IOI sous l'impulsion de son président Chris Field. Le premier objectif est d'ailleurs d'obtenir le statut d'observateur permanent à l'Assemblée générale des Nations unies. Je suis d'ailleurs assez optimiste pour que cela devienne réalité, pourquoi pas dès l'année prochaine déjà. L'étape suivante concernera le Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Comme vous le savez peut-être, les institutions nationales des droits humains, au travers de GANRI, l'Alliance globale des institutions nationales des droits humains, bénéficient d'un statut privilégié avec un droit d'intervention, notamment lors de l'examen périodique universel. Ce mécanisme qui, comme vous le savez, fournit à chaque État l'opportunité de présenter les mesures qu'il a prises pour améliorer la situation des droits de l'homme sur son territoire et remplir ses obligations en la matière. À l'instar de ces institutions des droits de l'homme, qui ne sont pas nos concurrents, mais bien nos partenaires, je voudrais formuler le vœu que bientôt nos institutions d'ombudsman
bénéficient d'une telle reconnaissance dans ces instances, car notre parole peut aussi contribuer à renforcer la protection des droits humains de par le monde. Nous sommes confrontés, mesdames, messieurs, jour après jour à des situations où la maladministration conduit à la mauvaise gouvernance et où, au final, ce sont les droits fondamentaux de nos concitoyens qui ne sont pas respectés par les autorités publiques, administratives et gouvernementales. Les droits politiques, les droits économiques, les droits sociaux, les droits culturels, les droits environnementaux. C'est notre responsabilité de porter ces dysfonctionnements, non seulement au niveau national, dans nos rapports annuels au Parlement ou au chef de l'État, mais aussi au niveau international, afin de renforcer cette solidarité internationale pour mieux encore protéger nos collègues en difficulté. Mesdames, Messieurs, j'ai tenté de tracer quelques pistes pour donner corps, pour donner vie à cette belle résolution. C'est à nous de mettre tout en œuvre et de mettre en œuvre la plupart de ces pistes. Et au travers de nos réseaux, nous y travaillons déjà. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour que ces textes ambitieux soient traduits dans la réalité de toutes nos institutions, quelle que soit leur assise et leur acceptation au niveau national, quelle que soit la tradition juridique dans laquelle elles évoluent, quel que soit le degré de protection des droits fondamentaux. Comme le disait Guillaume d'Orange-Nassau, dit Guillaume le taciturne, point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Je vous remercie pour votre attention. Honorable Bertrand, I appreciate the encouragement he has given us that we should create international solidarity in order to strengthen and to give life to the UN resolution. Without wasting much of your time, I'll move on to the next speaker, Ms. Caroline Martin, who will talk to us about the Venice principles, the realization and the path that has been taken, and also how these Venice principles will impact us. She is a multidisciplinary lawyer with the Venice Commission of the Council of Europe. She led the drafting process of the principles for the promotion and protection of Ombudsman institutions. These are the Venice principles, and they are endorsement by all Council of Europe bodies. Ms. Martin is currently responsible for cooperation with the Southern Mediterranean countries and the Ombudsman issues therein. Previously, she has dealt with constitutional law issues, including legislative processes, opposition rights, lobbying, and fundamental rights questions such as freedom of expression, association, conscience, religion, discrimination, and children's rights. Her years in the Constitutional Justice Division have given her excellent knowledge of the latter, helping to draft the first convention against money laundering, exposed her to intergovernmental work on criminal policy. Ms. Martin started her career at the Council of Europe as a legal officer in the Treaty Division and the Legal Advice Department of the Secretary General of the Council of Europe. Ms. Martin, we thank you so much for being with us. And without much ado, I hand over to you. Thank you. Thank you very much. Chers participants, tout d'abord, j'aimerais remercier le Centre et les organisateurs de cette conférence en ligne, le jour de la journée des ombudsman, et je vous souhaite tous mes vœux pour cette journée aux ombudsman, de m'avoir invité à parler des principes de Venise, des principes sur la protection et la promotion de l'institution du médiateur. J'aimerais aussi tout d'abord rejoindre les propos laudatifs de Marc Bertrand, un ami
pour l'activité du centre. J'ai toujours été très impressionnée par l'activité du centre et je vous en félicite. Je suis effectivement Caroline Martin, je suis juriste à la Commission de Venise et j'ai porté le projet au sein de le projet des principes de Venise dès sa conception jusqu'à l'adoption des textes par la Commission de Venise en 2019 et son entérinement par toutes les instances du Conseil de l'Europe, du Comité des ministres, en passant par l'Assemblée parlementaire et le Congrès des pouvoirs locaux. Que les principes de Venise soient devenus une norme internationale grâce à l'adoption de la résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 2020. Est-ce que ça va pour les interprètes? Oui, oui, ça marche bien. D'accord. Et j'aimerais aussi souligner les efforts soutenus dont a parlé Marc. You are muted. You are muted. Please unmute. Oh, pardon. Okay. Is it okay? Can you hear me? So, que les principes de Venise soient devenus une norme internationale grâce à l'adoption de la résolution des Nations unies le 16 décembre 2020 et grâce aux efforts soutenus de la communauté d'ombudsman dont a parlé Marc Bertrand et de pays sponsors constitue évidemment une grande fierté pour la Commission de Venise, mais également une avancée éclair dans la protection de l'institution d'ombudsman. Je crois qu'il nous appartient à tous ici présents à faire de cette réussite une avancée au long cours et c'est autour de cet axe que je vais déployer mon intervention dans le même esprit d'ailleurs que M. Marc Bertrand. Tout d'abord, j'évoquerai l'intention qui a sous-tendu l'élaboration de ce texte, des principes de Venise, mais je vais saisir l'occasion de cette conférence pour évoquer ou rappeler à certains ce que la Commission de Venise peut vous apporter. Nous avons eu une description de ce que selon Marc Bertrand, ce qui pouvait être fait au niveau international. Je vais me permettre de concentrer ce que la Commission de Venise, que j'ai l'honneur de représenter, peut faire. L'intention de la Commission de Venise. D'abord, l'intention de la Commission de Venise, en rédigeant ces principes de Venise, était de répondre à une lacune face au nombre croissant d'institutions d'ombudsman pour lesquelles les principes de Paris, comme vous le savez, n'étaient pas ou plus adaptés. La lacune, justement, avait été brillamment relayée par l'IOI, leur présidence, qui ont su saisir toutes les occasions, que ce soit les conférences ou les rencontres bilatérales. Pardon, excuse me, Miss Martin, I'm going to have to stop you a bit. We've lost the interpretation of the French interpretation. Is it the English interpretation? Okay, let's carry on. Sorted. Is it sorted? Okay. Pour alerter la communauté internationale sur ce point. D'ailleurs, je pense que la déclaration de Tambo reflète le même état d'esprit à la même époque. Qu'est-ce que nous avons voulu faire? Nous avons voulu faire un texte court en identifiant 25 principes clés dont l'institution de médiateur a besoin. L'institution de médiateur est protéiforme en Europe et ailleurs dans le monde. Si les pays scandinaves connaissent cette institution depuis plusieurs siècles, d'autres pays en Europe ne la connaissent que depuis peu, d'ailleurs sous l'impulsion du Conseil de l'Europe, qui aura accompagné les réformes démocratiques dans bon nombre d'États. La Commission de Venise a également, au demeurant, puisque notre cœur du métier est
Notre mission première à la Commission de Venise, je le rappelle pour celles et ceux qui ne le savent pas, est d'apporter des conseils juridiques aux autorités pour accompagner les réformes démocratiques entreprises. Nous avons à la Commission de Venise, avec bon nombre d'associations d'ombudsman, notamment Marc Bertrand, que nous avons consulté, identifié 25 principes. Pour nous, ils forment, et pour les Nations Unies manifestement aussi, depuis leur adoption, ils forment un socle minimum pour que l'institution fonctionne correctement. Je dois vous dire que définir ce socle dans un paysage aussi varié que celui des ombudsman aujourd'hui n'a pas été aussi évident qu'il y paraît. Ce qui vous paraît en le lisant comme une évidence ne l'est pas forcément. Les États ne sont pas tous prêts à conférer à l'institution autant de pouvoir que ceux décrits dans les principes de Venise. L'indépendance de l'institution telle que nous l'avons envisagée bénéficie de critères élevés, que ce soit dans les modalités de nomination que dans le fonctionnement, je dirais presque quotidien de l'institution. Une grande clarté a été apportée à l'indépendance financière, à l'indépendance de fonctionnement, au statut et au pouvoir du médiateur. Je ne vais pas résumer les 25 principes des principes de Venise. Je vais profiter du thème de la journée d'Ombudsman, résilience, respect et résolution, pour en distinguer quelques-uns autour du thème qui nous occupe aujourd'hui. Résilience. À mon avis, alors j'avais demandé que mon texte ne soit pas diffusé, mais bon. Le propre de l'institution... Nos excuses, nous avons perdu l'interprétation en anglais, alors on veut que les gens suivent jusqu'à ce que l'interprète soit à mesure. C'est un projet. Hein? Ok. C'est un projet. Alors, le propre de l'institution est d'être résiliente. Je pense que renaître de ses cendres est le propre de l'institution. Je pense aux recommandations que l'Ombudsman fait, aux rapports annuels qui ne sont pas suivis des faits. Comment nous traitons la question de la résilience dans les principes de Venise? J'évoquerai par exemple que d'exiger que le médiateur puisse demander une réponse des autorités et fixer lui-même le délai de réponse à sa ou ses questions, tel que le prévoit le principe de Venise numéro 16, est un bon outil de résilience. Vous savez mieux que moi que cette disposition est d'importance et ne constitue en rien un détail superflu. Autre disposition loin d'être superflue concerne le rapport annuel. Sa présentation au Parlement au moins une fois par an et sa publication ont été prévues dans le principe 20 des principes de Venise. Ce qui est important ici, et ce que nous avons voulu, c'est la raison pour laquelle nous l'avons mise dans les principes de Venise, est que les constats de l'institution, ce que l'institution constate dans son travail, entre dans le débat public en étant présenté au Parlement. Nous savons que c'est une situation qui va de soi dans certains pays, beaucoup moins dans d'autres pays. Dans résilience, je comprends également la nécessaire adaptation aux défis démocratiques d'aujourd'hui. Et je pense aux lanceurs d'alerte. La Commission de Venise rappelle dès que possible que les lanceurs d'alerte sont généralement une source d'informations très importante pour les enquêtes de propre initiative et que les informations fournies permettent aux médiateurs de remplir effectivement ses missions. À cet égard, les principes de Venise suggèrent d'accorder une protection particulière aux lanceurs d'alerte dans le secteur public, et ce encore au principe 16. Respect, qui est le deuxième thème de la journée d'aujourd'hui. Le premier élément qui touche au respect qu'on peut citer issu des principes de Venise, c'est le statut élevé de l'institution.
D'abord, les principes de Venise prônent le statut constitutionnel pour l'institution, ou tout du moins que l'institution soit ancrée dans une loi. Le deuxième élément qu'on pourrait rattacher au respect, c'est l'autorité par le mode de nomination. Les principes de Venise expriment clairement l'intention au principe 6 que le médiateur doit être nommé, et là je cite les principes de Venise, doit être nommé selon des procédures visant à renforcer, dans toute la mesure du possible, son autorité, l'impartialité, l'indépendance et la légitimité de l'institution. Il est vrai que les principes de Venise expriment une préférence pour une élection à une majorité qualifiée, une élection parlementaire. Nous n'avons pas pu en faire un standard, car nous sommes bien conscients, par exemple en France, que la France est bien un exemple dans ce cas, que la nomination par la plus haute autorité d'un État, à savoir le président, est censée conférer une autorité forte, le but poursuivi étant le même, donner un maximum d'autorité à l'institution et donc forcer le respect. Troisième élément que je citerai des principes de Venise qui peuvent être liés au respect, on peut citer l'immunité fonctionnelle que les principes de Venise, dans le principe 23, accordent au médiateur, à ses adjoints et au personnel dirigeant. À cet égard, j'aimerais souligner que l'immunité fonctionnelle doit perdurer après la cessation des fonctions. C'est un standard très élevé dont bénéficient aujourd'hui les ombudsman. Il y aura d'autres éléments qu'on peut mettre sous la forme de respect. Marc Bertrand en a parlé, le rang de l'institution ou les salaires, l'indépendance budgétaire comme l'indépendance fonctionnelle. Troisième thème d'aujourd'hui, la résolution. Je pense que les principes de Venise apportent une avancée majeure dans la déclinaison des pouvoirs du médiateur. À ce titre, ils sont assez clairs. Le principe 16 est le principe clé, je dirais, concernant les pouvoirs du médiateur, est assez long, il est détaillé et offre des garanties assez fortes pour que le médiateur puisse s'acquitter de ses missions qui sont multiples. Je vais vous citer, il est difficile à résumer parce qu'il est très complet, on a mis beaucoup de temps à le rédiger. Je citerai le principe 16. Le médiateur doit avoir le pouvoir discrétionnaire d'enquêter de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte, en tenant dûment compte des recours administratifs disponibles. Le médiateur est habilité à demander la coopération de tout individu ou organisation susceptible d'assister dans ces enquêtes. Le médiateur doit avoir un accès illimité, juridiquement exécutoire à tout document, base de données et matériel pertinent, y compris ceux qui pourraient être par ailleurs jugés juridiquement privilégiés ou confidentiels. Cela inclut un accès sans entrave aux bâtiments, aux institutions et aux personnes, également et à celles privées de liberté. Le médiateur doit avoir le pouvoir d'interroger ou de demander des explications écrites aux responsables et aux autorités, et de plus, porter une attention et une protection particulière aux lanceurs d'alerte au sein du secteur public. J'en ai parlé précédemment. Ce principe, il a été par exemple au cœur de la vie, ce principe 16, il a été au cœur de la vie qui nous avait été demandé par le médiateur parlementaire des questions de santé du Royaume-Uni, qui avait demandé à la Commission de Venise de voir si les dispositions dans le projet de réforme de la santé qui lui interdisait l'accès à des lieux sécurisés étaient conformes aux principes de Venise. Nous avons conclu que non, que cette interdiction était contraire aux principes de Venise et que l'accès à tous les points devait lui être garanti. Cet avis est sorti l'année dernière, il est disponible sur le site de la Commission de Venise. Il a été aussi l'occasion de rappeler d'autres éléments importants qui d'ailleurs ont davantage trait à la question de l'image du médiateur et donc à son autorité, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Maintenant, brièvement, ce que la Commission de Venise peut apporter aux ombudsman aujourd'hui.
La Commission de Venise comprend 62 États membres du continent africain. Nous avons 3 États membres, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. La première chose que la Commission de Venise peut apporter, c'est des avis juridiques. C'est le cœur du métier de la Commission de Venise, faire des avis juridiques à la demande des autorités. Par autorité, nous entendons le gouvernement, un ministre, la présidence du Parlement ou du Sénat, et évidemment le médiateur, si le texte concerne ou touche son institution. Nous allons donner un avis juridique à la lumière des standards internationaux, sur des lois existantes ou sur des projets de loi. Concernant l'institution d'Ombudsman, je vous ai parlé de l'avis qui nous avait été demandé par l'Ombudsman du Royaume-Uni. Je vous donne un autre exemple récent. Les autorités d'Andorre nous ont saisis pour que nous évaluions la loi actuelle sur l'Ombudsman à la lumière des principes de Venise, afin de leur donner des pistes pour des améliorations en vue d'une prochaine législation. Il y a une volonté des autorités andorranes de développer davantage l'institution du médiateur, de renforcer son rôle et d'élargir ses compétences afin d'assurer une protection significative des droits de l'homme. Ils nous ont demandé un avis pour évaluer sur la base de la loi actuelle les points qui seraient à améliorer ou à modifier. C'est un avis, je veux dire, qui est donné dans un contexte tout à fait apaisé, pacifique et donc très constructif. La saisine de la Commission de Venise peut venir des médiateurs eux-mêmes lorsque le texte ou le projet de texte touche à son institution. J'en ai parlé auparavant, nous avons eu cette saisine du médiateur du Royaume-Uni. Dans le même ordre d'idée, le médiateur de l'Arménie nous avait saisi pour analyser la réforme du statut du fonctionnaire qui touchait, selon lui, à l'indépendance du personnel de l'institution. Là aussi, ce fut une occasion pour bien exposer ce que les principes de Venise tendent comme implication, et nous nous sommes basés sur les principes de Venise pour analyser la réforme du statut des fonctionnaires de l'institution. Les ombudsman peuvent donc nous saisir sur un texte, un projet de texte. Je pense que c'est important de le rappeler ici. Deuxièmement, la Commission de Venise peut apporter du soutien à l'institution menacée ou pas. En premier lieu, et là je tiens à rappeler ce qu'a dit Marc Bertrand, toute institution peut se prévaloir des principes de Venise. Le principe 5 des principes de Venise prévoit expressément que les États, et là je cite, « les États doivent prévoir des modèles entièrement conformes à ces principes ». Entièrement, c'est entièrement. Je pense que l'institution du médiateur peut profiter effectivement, et je rappellerai exactement la même chose qu'a dit Marc Bertrand, du dialogue qu'elle a avec les autorités de manière générale ou permanente, pour rappeler que ces principes existent et pour en rappeler le contenu. Effectivement, comme dit Marc Bertrand, une publication régulière de ces principes serait la bienvenue pour les rendre vivants. Les États sont aussi tenus de répondre au principe 25, selon lesquels les principes de Venise doivent être lus, interprétés et utilisés afin de consolider et renforcer l'institution. Ils doivent être lus et interprétés de bonne foi, et cette bonne foi implique qu'ils ne sauraient aboutir au résultat inverse, c'est-à-dire réduire ou fragiliser l'institution. En second lieu, j'aimerais vous rappeler que la Commission de Venise, le Conseil de l'Europe en général et la communauté internationale, et je suis heureuse d'entendre que l'IOI a déjà entrepris des démarches pour que la communauté internationale au niveau mondial soit alertée. Mais au niveau du Conseil de l'Europe, sachez que la situation des ombudsman est très suivie par la communauté internationale. Nous suivons la situation des ombudsman dans la mesure de nos capacités.
En cela, je dois saluer la bonne coopération qui existe au sein des institutions internationales comme au sein des associations. Je pense que nous sommes plus ou moins bien alertés lorsque les ombudsman rencontrent des difficultés. En tous les cas, les médiateurs doivent savoir que la Commission de Venise, comme la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, sont à l'écoute des problèmes rencontrés. C'est important pour nous de connaître la situation. L'institution du médiateur est un pilier de la démocratie. C'est un très bon indicateur de la santé démocratique d'un pays. Et c'est important pour nous de constater dans quelles conditions il ou elle travaille. Lorsque l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe fait un rapport sur l'état de la démocratie, elle va aussi regarder comment fonctionne l'institution du médiateur. En ce qui concerne le Conseil de l'Europe, il y a beaucoup d'instances, et certainement le comité des ministres, qui sont très à l'écoute de tout rapport qui pourrait lui être présenté sur cette question. Je ne manquerai pas, lorsque la question de la mise en œuvre des principes de Venise sera mise à l'ordre du jour d'une session du comité des ministres, de me mettre en contact avec les réseaux de médiateurs pour avoir leur ressenti sur cette question également. Les institutions de médiateurs européennes doivent savoir qu'elles ont une communauté internationale attentive. Je pense que aujourd'hui, Marc Bertrand a rappelé que les associations mondiales, africaines, mondiales, doivent savoir qu'elles ont une communauté internationale à leur écoute. Vos associations sont très attentives et très réactives également. En conclusion, je rejoindrai les conclusions de Marc Bertrand. Je ne peux que vous inviter à utiliser les principes de Venise pour promouvoir et défendre votre institution. Citez-les, publiez-les, faites-y référence. Et là, je m'adresse à tous les pays de tous les continents, puisque ce texte est devenu un texte de référence au niveau mondial. Vous avez un texte court, clair, complet, opérationnel, compréhensible même pour des non-juristes, utilisez-le. Pour les pays membres de la Commission de Venise, approchez-nous si vous pensez qu'un avis juridique de la Commission pourrait servir votre institution. Pour les pays membres du Conseil de l'Europe, profitez de l'attention de toutes les instances du Conseil de l'Europe pour échanger et alerter en cas de menace. Je rappelle que les instances qui sont à votre écoute, vous avez le commissaire aux droits de l'homme, l'Assemblée parlementaire, le Congrès des pouvoirs locaux et évidemment la Commission de Venise. Échangez avec nous, échangez aussi avec vos associations, nous sommes en contact avec eux. Et pour terminer sur une note positive, j'aimerais vous souhaiter encore une belle journée de l'Ombudsman. Je vous souhaite plein succès dans la réalisation de vos missions et vous réitère la disponibilité de la Commission de Venise, le cas échéant. Je vous remercie pour votre attention. Madam Martin, I hope that we can have another opportunity to engage with you because your body of knowledge is so extensive regarding the Venice principles and how they were drafted, and also we have a lot of young jurisdictions that have upcoming ombudspersons, and it would be wonderful to have you actually in person, to engage with you in person. And we hope that AOMA, and the I can arrange for such a forum where we can engage with you actively. Thank you, Madam. We are greatly honored and privileged to have had you here with us. Thank you. There were some Ombuds officers that have not had the privilege of hearing this message, because
because the interpretation was not so good. But however, we'll send a translation to each and every office. So please, and it will also be posted, our presentation will also be posted on the AORC website and the IOI website. Thank you so much. It is now my privilege to also invite Advocate John Walters, who is going to give us a presentation on the OR Tambo Declaration. Advocate John Walters is the former Ombudsman of Namibia from 2004 to 2021. He obtained a BA degree in 1977 and an LLB in 1980 from the University of the Western Cape in South Africa. And he was admitted as an advocate of the Supreme Court of South Africa, Southwest Africa Division, as it was then called, in 1981. He has been a career prosecutor since 1981 and magistrate since 1985. He spent some time in private practice until he was appointed as acting prosecutor general in December 2002, and he was in that position until the 31st December 2003. Mr. Walters was the chairperson of the Transportation Commission of Namibia, and he was also a member of the board for legal education from 1996 to March 2004, and a member of the Law Reform and Development Commission of Namibia from 2004 to date. Mr. Walters was also a board member of the African Ombudsman Research Centre, and he was also appointed as Ombudsman of the Republic of Namibia in 2004. He succeeded Advocate Viens Gawanas as the third substantive Ombudsman of Namibia. Mr. Walters joined the International Ombudsman Institute Board of Directors as African Regional Vice President in 2009. He was elected first Vice President of the IOI in 2012 and President of the IOI in October 2014. His term of office as President of the IOI ended in November 2016. We thank you, Honorable John Walters, for agreeing to come and address us. And I give the floor to you, sir. Please unmute your mic, sir. Good morning, everybody. Sorry for the delay. Can you everybody hear me? Yes, we can. Yes, we can. Can you hear me? Good. I warmly welcome the invitation by our colleagues at the African Ombudsman Research Centre to participate in this very important webinar. In this brief presentation, I will share with you my understanding of the principles of the OR Tambo Declaration, followed by a discussion on 4 key principles and conclude with observations. I hope the discussion of the declaration will make us aware of the ideals and intentions of the drafters. I will also touch briefly on enforcing Ombudsman's decisions. What is the Oliver Tambo Declaration? The declaration did not fall out of the sky. It is the product of many years of consultation among ombudsmen on the one hand, and with the African Union Commission on the other hand. The declaration contains living principles. However, they are not self-executing. The Ombudsman and need more than just knowledge of the principles. The principles must reside in us. They must be written on our hearts and minds and woven into the fabric of who we are. If these principles remain secluded in the declaration and for that matter in the UN resolution and Venice principles, they stand little chance of entering
the hearts and minds of ombudsman and staff. Keeping these principles alive is firstly the responsibility of the incumbent. He or she must ensure that he or she attains the highest possible standard of performance without bias and with complete integrity. His or her integrity and credibility should be beyond reproach. Secondly, it is the responsibility of government for establishing an ombudsman institution and continually creating and maintaining the requirements necessary for its effective functioning. These principles must not be read in isolation, but within the context of the UN resolutions on the role of the Ombudsman and Mediators institutions, the Venice Principles, the country's constitution, and enabling legislation of the Ombudsman. They are the guarantees for an effective Ombudsman institution, but they will remain paper dreams if life is not given to them. Principles of the OR Tambo Declaration. Time will not allow for a comprehensive discussion of each of the principles. Therefore, 4 key principles will be focused on, namely independence, accessibility, resources, accountability, and reporting. Independence is perhaps the most important principle. True independence is fundamental to the success of an ombudsman institution. An institution that cannot operate independently cannot be effective. Independence should be viewed as statutory, financial, organizational, and institutional. The institution must not be independent, but it must also be seen to be independent. Institutions are only as independent as the incumbent and staff. However, whatever structural guarantees exist, the key to and proof of independence lie in the institution's actions and the incumbent's authority. The institution must make its decisions independently without fear or favor. Accessibility. Andre Marin, former Ombudsman of Ontario, used to say, and I quote, "An inaccessible ombudsman is an ineffective ombudsman," unquote. Aggrieved persons have a right to complain to the ombudsman, and access to the ombudsman is a right in itself that every citizen is entitled to in a modern democracy. The premises of the institution should be easy to get to and into. It must be accessible to persons with disabilities. The sheer size of the country may require the ombudsman to establish regional or branch offices to bring their services closer to the people. Resources. To function effectively, the ombudsman must be provided with an appropriate level of funding to guarantee its independence and its ability to freely determine its priorities and activities. It must also have power to allocate funding according to its priorities. Accountability and reporting. Ombudsman institutions discharge their accountability and reporting responsibility to the state and the public by preparing and representing annual reports to Parliament. Principle 10.1 of the Oliver Tambo Declaration requires the ombudsman or mediator to report to the legislature at least once annually. But it is silent on what the legislature should do with the report. The same omission is found in the Ombudsman Act of 1990 of Namibia. Concluding observations. The UN resolution and the OR Tambo Declaration are not binding documents. I say so because of the wording used by the 2 documents.
the UN resolution strongly encourages member states to consider or strengthen, and the Tambo Declaration proposes to follow standards. It is the duty of both government and the Ombudsman to keep these principles alive by complying fully with the letter and spirit of these principles. The principles of the UN resolutions or Oliver Tambo Declaration, and for that matter, the Venice principles, are not self-executing. They call on states to act. Failure to act compromises the effectiveness of the Ombudsman. Citizens have rights and government must provide. Ombudsmen have the responsibility to constantly review their enabling legislation and recommend the necessary amendments to bring it in line with the principles of the UN resolution, the Oliver Tambo Declaration, and Venice principles. A compendium of all the UN resolutions on the Ombudsman, Mediator, and human rights institutions, the Oliver Tambo Declaration, the Venice principles, Paris principles, the Memorandum of Understanding between the AU Commission and African Ombudsman and Mediators Association, etc., can be useful for ombudsmen and mediators, former ombudsmen, as well as parliamentarians. Ombudsmen should engage with Parliament with a view to duly take into account their annual reports through a public examination, discussion, and debate of such reports. In fact, the Ombudsman should be invited to participate in such discussions. I will now move on to enforcing Ombudsman's decisions or recommendations. It is generally accepted that Ombudsmen in Africa function without authority to enforce their decisions, and their decisions are not binding. Where the administration does not accept the Ombudsman's decision, he or she is then entitled to publicly submit a special report to Parliament. The Ombudsman reports to Parliament for the purpose of a decision. Let me just repeat it. The Ombudsman reports to the Parliament for the purpose of a decision on and enforcement of their reports and recommendations. Where Parliament does not act upon the reports of the Ombudsman, then it means there is no support system available in Parliament to give effect to those reports and recommendations. Parliament represents the final enforcement power of the Ombudsman, since it is established by Parliament and held accountable to it. In cases of such failure, the only tool to the Ombudsman's disposal is the courts. However, it is an expensive route to take, but sometimes the only route. The Constitutional Court in South Africa came to the assistance of the Public Protector in its landmark judgment, where it authoritatively interpreted the powers of the Public Protector to take appropriate remedial action to have a binding effect. I am, however, not aware of any other country or ombudsman in Africa who has the power to make binding decisions. Maybe Ghana, but I'm not so sure of that. The question whether all ombudsmen should have powers to make binding decisions is a matter for discussion on another occasion. In conclusion, may I now take the opportunity to wish all ombudsmen and staff a happy Ombudsman Day. And I further wish you Godspeed, hope, and strength in all your endeavors to make your country a better place for its citizens. I thank you for listening to me. Thank you so much, Honorable John Waters, for that very insightful presentation.
think that as the body of international documents is growing, member states will be compelled in one way or another to have these international instruments adopted and incorporated into national laws in order to offer more protection to ombudsman institutions in all jurisdictions. I have been informed that the question and answer session will not be availed, but all delegates can offer their questions and they will be answered virtually. I will go into the wrap-up session. Mr. Mark Bertrand gave a presentation where he has recognized that the UN has passed resolutions in defense of human rights institutions, and that it is important that there be collaboration among various ombudsman institutions to ensure that these international instruments are brought to the attention of international governments. He has also said that this is a very ambitious program, that mediators should be protected against all forms of reprisal, and these instruments will help. And he has also reiterated that there should be collaboration with the national, institutions of human rights, with the Ombudsman institutions, that these institutions should be recognized by the UN Council of Human Rights. And he also has encouraged all Ombudsman institutions to incorporate the UN resolution into their publications, into their annual reports, so that these the UN resolution can be discussed at governmental level and recognized. In a presentation, Madam Martin has also encouraged that these resolutions should be, the Venice Principles and the UN resolution should be incorporated and recognized by national governments for the better protection of ombudsmen. Equally, in the same vein, Mr. John Walter has also encouraged the enforcement of these resolutions at governmental level. I think this is a common strand in all the presentations. How do we get governments to recognize these resolutions and to incorporate it into legislation, as Mr. John Walters has stated, that these international instruments are not self-executing, and it is important. I think that is the next level that we all must rise to. How do we make these international instruments, as ombudsmen, how do we make these international instruments have the force of law? How do we have them enforced? So with these few words, I would like to thank you, to thank all the delegates that have attended this session. We encourage comments either on the IOI website or the AORC websites. We must encourage this to continue. And we need to have these international instruments operationalized.
Thank you so much. With these few words, I'll hand this forum back to Honorable Madeline Nirere for closing Honorable. comments. Sorry, Honorable PP of Zambia. I think we have few minutes. I think we can get a concluding remark from both speakers before the president says something. Maybe they have something to comment. To add, thank you so much. Thank you for that. Pointing me out for that mission. I understand that Honorable Mark Bertrand's presentation was pre-recorded, so I will invite Honorable Madam Caroline Martin to make her concluding comments. Thank you. Thank you very much. Just a few words as for the concluding remarks. I think that we all agree, all speakers, whether Mark Bertrand or Honorable John Walters, agree that the Ombudsman are really in charge of a great mission. It is to protect human rights, to assure good governance, but also to make sure that the UN resolutions, which contains the Venice principles, will be properly understood and properly implemented. So there is this is a great task, and you can count on I think you can count on your associations, but also on the international community to support this this objective and this aim to have a strong ombudsman institution in each country of the world. Good luck, and be assured of the support of the international community. Thank you so much, Madam Martin, for those wise parting words. And without much ado, I will invite Advocate John Walters to give his closing remarks. Thank you, Caroline. If you a careful reading of the resolution, the Venice Principle and the OR Tambo Declaration, you will not discover that there's not very much which the Ombudsman should do. The documents just call on government, but it is implicit in the Ombudsman that he must lift out his independence. Firstly, he must keep the highest standard of performance. His integrity and credibility must be beyond reproach. That is his internal protection mechanism, so that he cannot be criticized for not doing his job, that he is not beyond reproach. But to keep these principles alive, I just want, and that is why I called upon a compendium for an easy reference, where you can find it on the website, one after the other. So, but thank you so much for the opportunity to participate in the webinar, and all I can say to all ombudsmen, good luck. I've been there before, and I've enjoyed it so much to be with you, Caroline, and all the others, Madeleine, and I can, as I said, all the best for you in your endeavors. I thank you so much, Mr. Walters. Thank you, Madam Martin. As I said before, this is truly a happy Ombudsman Day for me. You know, for when I came into office, there were no Venice principles, there was no OR Tambo Declaration, and the UN resolution
we're mentioning the Ombudsman as an afterthought. They were really concentrating on national human rights institutions. So this is really a happy Ombudsman Day, and I wish everybody a happy Ombudsman Day as we continue this discussion of the independence of the Ombudsman. Thank you so much. I hand over to Honorable Madam Nyerere. Unmute yourself. Unmute, madam, you may unmute, please. Thank you so much, Honorable Moderator, distinguished panelists, distinguished participants. We are now at the end of our webinar, and I'd like to express my sincere gratitude and thanks to the Center for organizing this seminar, this webinar, and also my thanks to the moderator, also to distinguished panelists for their insights on UN resolutions, Venice principles, and Oliver Tambo Declaration. And from this resolution and instruments, as a key take home, we, as Ombuds and Mediators Office, we have to keep alive those instruments by reviewing or amending our law and for harmonizing them with those instruments. Also, we have to publicize these instruments and when possible to translate them onto our national language. Also, our work and of protecting citizens and contributing to good governance in our country have to strengthen our role, but also to work closely with the Parliament and also to accomplish a special report or when necessary to the Parliament. Also, as an Ombuds Office, we have to work in synergy. We have to work in synergy with other institutions, nationals and also international, at the continental level, but also worldwide, to strengthen our role, also to be effective. Also, I'd like to take this opportunity to inform you that our next AOMA General Assembly will be held in Kigali from 29th November to 2nd December this year. You are called and invited, and the official invitation will follow. And also it will be an opportunity to discuss once again on this UN resolution, which is recent, it's new, also on Venice principles. Also, I'd like to invite our Ombuds Office and Mediators Office to when they need support for the Venice Commission. The Venice Commission, which can provide support, either legal support or any other support, is also very important opportunity we have as the Ombuds Office, because we have now support from UN, support from our regional organization, and we have to take this opportunity to work effectively. And I'd like once again express my sincere gratitude to the Center for organizing this seminar, also for the participants for your time, and I hope that you benefit a lot. You gain a lot from the presentation, also the experience shared, and I hope this will help Ombuds Office and Mediators Office to improve or to polish our work. And it is on this note I declare close the session, the webinar on UN resolution, Venice principles,
and Oliver Tambo Declaration. Thank you so much. Have a good day. Thank you so much. Thank you too. so much. Bye-bye. Thank you. Much appreciated. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye, Thank bye. you, everybody. Much appreciated too. Thank you. Bye. Bye.